very important topic. So that is management aid tools, network analysis. Network analysis, these things we can bring under a thing called project management. Project management. Okay. So first of all, what is a project? Project அப்படின்றது ப்ராஜெக்ட் என்ன இருக்கும் அதுல ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது it is an activity to achieve particular goal or particular target. Infrastructure project, Kudambulam project, okay, airport development project, or social security programs, projects, whatever. Okay, so in one infrastructure or something, so private partnership, so PPP projects, whereas if it is done directly by the government, so we call it as a program, government data. So in a private administration or management parlance, we call the thing as project. We have already discussed about matrix organization. Okay, functional organization and project organization. Okay, so it is an unique activity or endeavor towards achieving particular goal or target. So that's our project. Okay, so on the project there might be single activity or multiple activities. Okay, let's say the road construction or bridge construction, so that is not a one task. அதுக்குள்ள நிறைய sub component. இல்லைன்னா வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ICDS ஸ்கூல்ல வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கான நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம். ஸோ அது ஒரு ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ அதை பண்றதுக்கு ஸோ வி ஹாவ் மல்டிபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதுல குக் பண்ணணும், அதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் இன்கிரீடியன்ஸ் வாங்க வேண்டியது, அதுக்கான ஸ்டோர் கீப்பிங், இன்வென்ட்ரி, தென் ஸோ குக்கிங் ப்ராசஸ், தென் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், வாட் எவர் திங். ஸோ அதோட மானிட்டரிங், ஸோ அதுக்கான ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட், ஸோ இதெல்லாமே மல்டிபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் டு அச்சீவ் பர்டிகுலர் டார்கெட் ஆர் கோல். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம ப்ராஜெக்ட் சொல்றோம். இல்ல வந்து நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் லெவல் நம்ம பார்க்கும்போது, ஸோ வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் அன் கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட் இன் அவர் காலேஜ். ஸோ அப்படின்னா தட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட் ஆர் தட் இஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் ஆர் ப்ரோக்ராம் வித் சம் டார்கெட், ஸ்பெசிஃபைட் டார்கெட். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் சொல்றோம். ஆர் ஈவெண்ட், ஃபேமிலி ஈவெண்ட்ஸ், வெட்டிங் ஈவெண்ட், ஆர் வந்து சம் பர்த்டே செலிப்ரேஷன், பார்ட்டி, அகைன் இட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட். ஓகே, எலெக்ஷன் கேம்பெயின் பை பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ், இதெல்லாமே வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ப்ராஜெக்ட் இட் ஹஸ் அ சைக்கிள். அப்போ பாலிசி, பப்ளிக் பாலிசி மேக்கிங் அப்படின்னா இட் ஹஸ் அ சைக்கிள். அப்போ ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம் ஆர் ஐடென்டிஃபைங் த கோல், ஸோ அதுக்கான அஜெண்டா செட்டிங், தென் ஃபைண்டிங் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், இவாலுவேட்டிங் த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர் அசஸிங் த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். ஸோ அதுல இருந்து ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஒன்று சூஸ் பண்றது, பேஸ்ட் ஆன் தட் டிசைனிங் த பாலிசி அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட், தென் மானிட்டரிங் ஆர் இவாலுவேட்டிங், தென் ப்ரொவைடிங் ஃபீட்பேக். ஸோ அப்போ அதுல ஏதாச்சும் அந்த கோல் டிவியேஷன் இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் கரெக்ஷன், ஆர் அதனால ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ரெமிடிஸ். ஓகே, கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ், பாலிசி சைக்கிள்ல நம்ம பேசணும். சேம் திங். ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங், ஸோ ஐடென்டிஃபைங் த நீட், conception of a idea. So for what purpose the project is planned? Conception of idea, conception or need of that project. Okay, so எதுக்காக project அப்படின்னு, then feasibility study. So need, let's say ஏதாச்சும் ஒரு project சொல்லுங்க. Metro project. Okay, okay, so metro project.
Delhi Metro, actually. Okay. Delhi Metro project. Okay, so Delhi Metro project plan பண்ணுவோம். So it cost multiple crores. Planning. So planning stage நிறைய opposition வருது. So people and opposition party. So எதுக்காக oppose பண்றாங்க? So already we have transportation system. So bus transportation system இருக்கு. Okay, so அப்ப bus transportation system improve பண்ணலாம் rather than building a new infrastructure. ஏற்கனவே இருக்கிற சிஸ்டமே சரியில்லை. ஸோ அதை சரி பண்ணாம யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ நியூ ப்ராஜெக்ட், நியூ திங். ஸோ நிறைய அப்போசிஷன் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்துச்சு. சேம் திங். ஸோ எங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்றதா இல்ல வந்து ஸ்டெப்பிங் இன் a நியூ ப்ராஜெக்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து feasibility study. ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஐடியா ஒரு டிமாண்ட் ஒன்று இருக்கு, பீப்புள் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கன்ஜெஷன் இருக்கு, ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டிராபிக். ஸோ இதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு வி நீட் அ சிஸ்டம். அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் யூஸ் பண்ணாங்க, பீப்புள் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வெஹிக்கிள் யூசேஜ் வந்து குறையும். ஸோ வி கேன் மேனேஜ் த ரோட் டிராபிக். அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம் எஃபெக்டிவா இல்ல, பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்ல. ஸோ அகைன் அட்லீஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் டிராவல் பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ், ஸோ அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி சர்வீஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ பீப்புள் வில் பி ரெடி. ஸோ அவங்க ஓன் வெஹிக்கல் யூஸ் பண்ணணும் நினைக்க மாட்டாங்க, தெல் பி யூசிங் தட். பட் ஸோ இது பண்ண முடியுமா? ஸோ இதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாமா இல்ல வந்து பிரிங்கிங் இன் அ நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது டிமாண்ட். சப்போஸ் feasibility study or analysis. அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ இதை நான் ஃபர்தரா இம்ப்ரூவ் பண்றேன், எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் பஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இதோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ண போறேன். ஸோ அப்ப அதுக்கான காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும்? அப்ப இந்த குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் தட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம், எக்ஸிஸ்டிங் பஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம். ஸோ இது இம்ப்ரூவ் பண்ணனா எனக்கு என்ன வரும்? வேற இஃப் ஐ இன்வெஸ்ட் இன் த நியூ ப்ராஜெக்ட், மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா அதுக்கான காஸ்ட் வரும். அப்ப காஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங். தென் பெனிஃபிட். ஏற்கனவே நம்ம ஸ்வச் பாரத் ஸ்கீம் பேசும்போது அவுட்புட் அண்ட் அவுட்கம் அப்படின்ற டிஃபரன்சியேஷன் பார்த்தோம். So output அப்படின்னா so we can improve the quality of this bus transportation or infrastructure ஏதோ நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம். பட் சேம் திங் பீப்புளோட டிமாண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஒன்று பீப்புளோட டிமாண்ட் அப்படின்னா there is people at a higher echelon or rich section of people. ஸோ அவங்க வந்து they are minority section. ஸோ அவங்கள பத்தினா கன்சர்ன், அவங்கள டார்கெட் பண்ணி நம்ம ப்ராஜெக்ட் பிளான் பண்ண போறது இல்லை. ஸோ தே ஆர் தேர். ஸோ வேர் த பிளான் ஆஃப் பப்ளிக் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃபார் த லார்ஜர் குட் ஆர் கலெக்டிவ் குட். ஸோ கலெக்டிவ் குட் அப்படின்னா ஸோ லோயர் எக்கலான் ஆர் லோயர் ஸ்டேட்டால பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபீஸிபிளா அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு அஃபோர்டபுள் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அரஸ் இந்த இடத்துல நம்ம டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கன்ஜெஷன் ஒரு டிராபிக் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ தெர் இஸ் செட் ஆஃப் பீப்புள் who can own their vehicle. Whereas நீங்க லோவர் ஸ்டேட்டால இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு வந்து எனக்கு பஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல இந்த ஃபெசிலிட்டி இல்ல, அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்ல, எனக்கு ஏசி இல்ல, ஃபேன் இல்ல, தட் இஸ் நாட் தேர் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் நாட் தேர் கிளைம். எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் அவங்க யூஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம் அவங்களுக்கு 2 hours கொண்டு போய் விட்டாலும் they are going to use that, or if it is taking 30 minutes அப்பயும் அவங்க யூஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம புது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கொண்டு வரதுக்கான அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அதிகமான வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பிரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸ். ஸோ அது வந்து தேவையில்லாத பொல்யூஷன் காஸ்ட் பண்ணுது, தேவையில்லாம டிராபிக் ஹர்டல்ஸ் காஸ்ட் பண்ணுது, அதை நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ டார்கெட் பீப்புள் வந்து ஸோ தட் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள். அப்ப இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் டார்கெட் பண்ணும்போது அவங்க இந்த பஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணா வில் தே ஷிஃப்ட் டு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டம். அவங்களோட பிரைவேட் வெஹிக்கிள்ஸை ட்ராப் பண்ணிட்டு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆவாங்களா? ஸோ இதுக்கான சம் அசஸ்மெண்ட். பெனிஃபிட், காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஒரு சைடு ட்ரை பண்றோம். அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் உண்மையிலே நம்மளோட கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஐடியா நீட் வந்து என்ன அப்படின்னா ரெடியூசிங் த டிராபிக் ஆர் மேனேஜிங் த ரோட் டிராபிக், ஓகே, ஆர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டிராபிக். ஓகே, சப்போ இது வந்து feasibility study. ஆஃப்டர் த feasibility study, so we can come up with the idea. Again பாலிசி பிளானிங்ல பேசுற மாதிரி சாய்ஸ் ஸ்டேஜ், டிசைன் ஸ்டேஜ், இன்டெலிஜென்ஸ்,
Okay, sorry, I'm putting it in a reverse. So intelligence, choice, intelligence, uh, choice, design. Okay, அதுக்கப்புறம். So now it is planning of the project. Okay. So first project எதுக்காக கொண்டு வரும்? So அந்த ப்ராஜெக்டோட feasibility, cost and benefit analysis, so அதில் இருக்க risk factors இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்றது. So third stage is planning. Planning stage என்ன? So யாருக்காக பண்றோம்? To whom, what? So அதெல்லாம் வந்து intelligence stage or design stage. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாலிசி சைக்கிள்ல பார்ப்போம். Okay, so after planning அடுத்தது வந்து so you have to implement that project or implementation or execution of the project. Okay. After implementing, so we'll be monitoring or evaluating the project. Monitoring and evaluation. Okay. So particular project, so we'll organize a group or project management, project team. Government setup, so we call it a special purpose vehicle. Particular project, so we are forming a group. And the group different department or different uh, sort of people, experts, various domain. So we might be requiring accounting person, or we might be requiring HR person, we might be requiring engineers. So we are forming a group, a special purpose vehicle or management parlance. So we call it as a project team. Okay. So இதெல்லாம் idea, feasibility study, planning, implementation and monitoring. Okay. So now planning techniques. Some projects or objectives set பண்ணியாச்சு and after conducting feasibility study we arrived at a point. So இதுதான் கோல், இதுதான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் டிசைட் பண்ணியாச்சு. லெட்ஸ் சே இங்க வந்து டெல்லி மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட், எக்ஸிஸ்டிங் பஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சிஸ்டத்தோட குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான், இல்ல வந்து பில்டிங் அ நியூ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கிரியேட்டிங் அ டெல்லி மெட்ரோ சிஸ்டம். ஸோ இந்த dilemma, two options இருந்துச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் feasibility study, so we are zeroing down with Delhi metro project.